Привет! Hi! In today's video, I'm going to teach you how to greet people in Russian. I have a question. What do you usually do when you meet your colleagues or friends? Definitely, you greet them. Usually, when we meet someone, we say «Привет» or «Здравствуйте». Listen and repeat. Привет. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Then we can say «Как дела?» Listen and repeat. Как дела? Как дела? And then you're supposed to respond. And we say «Хорошо, спасибо». Listen and repeat. Хорошо. Хорошо. Спасибо. Спасибо. And finally, we can say goodbye or до свидания. Listen and repeat. До свидания. До свидания. And now, let's review what we have learned in today's lesson. Listen and repeat after me. Привет. Здравствуйте. Как дела? Хорошо. Спасибо. До свидания. I hope this video is practical for you. Thanks for watching. До свидания.